Good morning. We are going to see today about post-traumatic osteoarthritis. As we all know, we colloquially use the term arthritis very commonly. But arthritis in medical terminology, we have multiple different terms of arthritis. So this particular arthritis that we are going to talk about is osteoarthritis, which is predominantly a degenerative condition. When I talk about post-traumatic, it is after a previous injury. For example, someone at their early 20s or early 30s may have injured their leg and would have been treated conservatively or would have not been ignored. She had an injury when she was 25 years old and she was treated conservatively. But after that, she immediately didn't notice any major problems. 15-20 years down the line, when now she is 58, she started developing knee pain that was stopping her from doing her routine. We had to intervene at the earliest, and that time we offered her a simple procedure, the total knee replacement, as the main option for her. We started on pre-rehab. She got admitted and the surgery went very beautiful and she was able to walk the very next day. You won't believe, she walked the very next day. The following day she was able to do stair climbing up and down. And when she went home on the third day, she was completely happy with the procedure and her pain was completely relieved. என் பேர் சித்ரா. நான் மதுரையிலேருந்து வந்தேன் 2 years பேக்கு. நீ பெயினுக்காக தான் வந்தேன். அப்பயே அவங்க சொன்னாங்க 2 years கழிச்சு சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. திருப்பி இப்போ அகெயின் ரொம்ப பெயினாக இருந்தாலும் வந்த இடத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. இந்த ஏபிடி சார் டீம், ஸ்ரீராம் சார் எல்லாரும் இந்த டீமே, நான் ஆர்த்தோ டீம் ரொம்ப நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக நல்லா பண்ணி என் செகண்ட் டேவே நல்லா நடக்க வச்சுட்டாங்க. டாக்டர்ஸே என் கையை பிடிச்சி நடந்து போனது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஆஸ்பத்திரி ரொம்ப வெரி க்ளீன். எல்லா அட்டண்டர்ஸ்லேருந்து நர்ஸ்லேருந்து எல்லாரும் நல்லா அட்டென்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு எனக்கு அது பார்த்தே அதுவே எனக்கு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிடுச்சு. நானே சீக்கிரம் குணமாகிறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு வரும்போது கால் வலியோடு ரொம்ப வந்தேன். ரொம்ப கால் வேறு பெண்டாக இருந்துச்சு. இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் நடக்க முடியுது, ஃப்ரீயாக நடக்க முடியுது. பெயின் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ 4 daysல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு நடக்கிறதுல. ஆனால் நான் ரொம்ப வருஷமாக அந்த சாஞ்சி நடந்ததுனால அது ஸ்ட்ரைட்டாக நடக்க முடியல. 4th டேலேருந்து நல்லாவே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். 5th டே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக யார் ஹெல்ப் இல்லாமே நடக்க முடிஞ்சிச்சு என்னால். Total knee replacement. It's one of the most commonly discussed topic and one of the most feared discussion among the general public. It's relatively very simple, straightforward, and these days it's a very normal surgery. It takes just an hour. The very next day they walk. They are very independent and very ambulant. So it is not like before, like 10 years back. We have a better anesthesia technique, better surgical technique, very good implants straight from what they use in US is what is used here nowadays. So we are very materialistic in choosing the patient and the procedure and the implants, and the outcome is much better. They are all back to work even 10 days to 2 weeks from the date of surgery. If you had any small injury or any trivial injury and if it's bothering you, please seek medical help, because like her, you may end up with a bigger complication later on. And if you have missed one when you are smaller and you are now having a trouble, even now we have options to rectify those. Please do visit MGM and we are there to help you.